صباح الخير، يعطيكم العافية. Can you hear me? سامعينك دكتور. Yes. Thank you. صباح النور. Okay, so before we start our lecture, I think في كان سؤال المحاضرة الماضية على ال denormal numbers. I think كانت كومنت من أكثر من طالب إنه هل هي لما يكون في عندي denormal هل بناخذ 2 to the minus 26 ولا 2 to the minus 127. And thanks للطلاب اللي سألوا، يعني لأن هذا الموضوع شوي مش مشروح بوضوح بالكتاب، يعني هم حاطين أصغر رقم بس يعني they didn't fully explain how you actually calculate the denormal numbers. هلا يعني and we assumed أو مش assumed we followed the slides اللي موجودة تحت الكتاب اللي هي it was saying إنه أنت بتاخذ minus 27. هلا upon further investigation I found out إنه أصلاً في confusion، يعني مش بس عنا، إنه confusion عند أكثر من حدا around how the proper way of calculating the denormal. So that's why if e-learning I updated the slides down. There's one slide that actually got updated and I added the link to the article that you can actually look at. So here is the summary of what I found. إنه فعليا إنه الفورمولا اللي كانت بالسلايد كانت إنه للدي نورمال، هاي هدول السلايدز عن الكتاب. الفورمولا it used to be 2 to the minus البايس اللي هو minus 127. However, it looks like إنه this is actually not correct. Okay, so the formula the normal should be 2 to the minus bias plus 1. فهي فعليا 2 to the minus 126 زي ما حكوا زملائكم، مش minus 27. And this comes maybe a little bit counterintuitive لأنه إحنا يعني بال regular أو normal numbers we have the exponent minus the bias. So one would think okay لما exponent يكون صفر فهي 2 to the minus the bias. And this is I think اللي كان موجود بالسلايدز تاعون الكتاب نفسه. And this is actually not correct. The proper way of calculate لما يصير الرقم دي normal, the formula should actually change and it should become 2 to the minus bias plus 1. هلا just to clarify, so يعني please make sure يعني إذا إجا سؤال بالفاينل you actually should be solving using this formula, not the old one. To clarify إيش اللوجيك فيها، ليش هم بيغيروا الفورمولا. So think إنه إحنا we have a normalized range and then the normal هو نحط مشان إحنا بتعطينا فرصة لحد ما نوصل للزيرو. Okay. Now إذا باخذ أنا إيش أصغر رقم كان ب normalized range، إذا كانت الهيدن بت 1 I fill the fraction كله بزيروز. أقل exponent بقدر أحطه هو 1 minus البايس 127. for the smallest number I actually can write بالnormalize هو 1.00000 times 2 to the minus 26. هلا based على النيو فورمولا أكبر رقم بقدر أكتبه بالدي نورمال، أنا الهيدن بت عندي هون صفر I can fill it with ones and بالدي نورمال أنا عندي 2 to the minus البايس plus 1 اللي هي 2 to the minus 126. هلا if you look at أصغر رقم بالنورمال وأكبر رقم بالدي نورمال you would see إنه في continuity جايين رقمين ورا بعض، صح؟ So the exponent is the same. هون if you just add tiny bit للفراكشن it would actually flip راح تعطيك أصغر رقم بالnormalized. However, if we followed the older formula اللي هي كانت غلط، فأنا هون عندي 2 to the minus 127 2 to the minus بهي الطريقة صار في عندي زي continuity بين الدي نورمال والنورمال. بس لو كانت أنا عندي ال 2 to the minus 127 فال 2 to the minus 127 راح تيجي هون بنص هذا الرينج. And this basically means إنه أنت عندك المنطقة هاي هون اللي بالأخضر راح تصير في جاب، يعني الدي نورمال راح يصير وقتها يغطي لك هذا الرينج والنورمال يغطي هذا الرينج and then you will have a gap between the normal and the normal, and this actually does not make sense. Thank you for those who brought it up.
and I think this is and you would see links حتى whether it's on Wikipedia أو اللينك اللي حطيت لكم إياها. They explicitly say okay it is 2 to the minus 26 not 2 minus 27 لأنه في كتير مشاكل عليها etc. ف بس however بالhome as far as the homework is concerned I think both of them were counted correctly. Clear? Yes, تمام. Thank you. So just معلش أنا ما كنت شايف الأسماء. مين اللي بروتت المرة الماضية الموضوع؟ علي وأنا رهف 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 علي علي ميس. علي ميس. Okay, yeah, good. Thank you guys. Welcome. Okay, so now back our progress بالمulticycle. So, okay. So last time we actually stopped on the multi-cycle processor. I'm not sure if we went through the hardware اللي موجود behind the slide, but anyway, we'll go over it again. So what we have here, did we cover this المحاضرة الماضية? Yes, no? حكينا عنها شوية بس صغيرة بعدين رحنا للكويز. Yeah. So what we have on in the main changes من whatever thing we have, we now have one single memory, okay, and high memory we will actually use it to serve both data and instructions. إذا أنا بدي أخذ instructions, okay, then راح أخذهم من program counter الأدرس راح يجي. If I'm using it as data memory, then الأدرس راح يجي من from this register اللي هو بنكون إحنا حسبنا فيه البيس register مع offset, so we will use this address to actually access it as data memory. Now we have the memory, the classical memory read, memory write بتحكموا فيها whether إنه بدنا نكتب data أو بدنا نقرأ data. And this multiplexer اللي هو بيختار إنه أنا بدي أستخدمها كinstruction memory أو كdata memory, it's controlled by control signals called I or D, so instruction or data. And هلا لانه انا الانستراكشن شو كنت تعيد؟ نعم ايش اسمهم بس؟ instruction I or D. اوكي تمام. السيجنال اللي هون هي اسمها I or D, انه whether you are actually going to use the memory as an instruction or data. اوكي فانت المالتيبلكسر اللي هون لو حطيت عليه اذا I or D كانت صفر فباسically multiplexer will take the value من program counter. In this case you're using it as instruction memory. إذا هاي صارت واحد فراح ياخذ data من هون, and now you're actually going to be using it as data memory. هلا لأنه الانستركشن لأنه any instruction will last multiple cycles, ف you need to preserve the actual code تاع الانستركشن. Okay, فمشان هيك we created two registers. واحد اسمه IR اللي هو instruction register. So once إنه إحنا قرأنا register وقرأنا الانستركشن راح تتخزن بهذا الريجستر. So this is just a simple 32-bit register بنخزن فيه الانستركشن كامل من 0 ل 31 bit. And we have كمان register بشبهه اللي هو اسمه MDR Memory Data Register. Again هذا برضه راح ياخذ 32 bit. إذا أنت قرأت أي data وبدك تستخدمها بعدين, هاي الداتا will be stored in this register. So يعني think of these are like placeholders. once إنه أنت قرأت instruction أو قرأت data راح يتخزن هون مشان later on تقدر تستخدمهم.
بالسنجل سايكل كنت تحطهم انت and then it actually flows in the same cycle. هلا لا، انه لانه الانستركشن راح تضيع، يعني whatever value موجوده هون ممكن تضيع لانه انت you have multiple cycles happening per instruction, so you need to actually. فانا ممكن بالسايكل الاولى عمالي بقرا الانستركشن، بعدين بالسايكل الرابعه بدي اقرا داتا، سو الفاليو اللي هون راح تتغير، فما بقدر اركن انه انا الاوتبوت تاع الميموري از اكشلي فيكسد. يعني حتى بالسايكل الرابعه وانت تقرا لللود، تقرا الداتا لللود مثلا، basically you need to preserve ايش الانستركشن اللي انت شغال فيها اللي هي load instruction. ف you need place holder يضل ماسك الانستركشن. and we have this is the register file اللي basically كنا نستخدمه من أول except we added two small registers again على output. لأنه إحنا again برضو زمان كنا نأخذ الفاليو ورأسا نوديها على ALU. now accessing the ALU will happen in a different cycle than the one أنت اللي عمالك بتقرأ فيها الفاليوز من registers. So you will read it من هون, store it ب A registers A or register B, and later on when it's time to use ال ALU راح تأخذ الفاليوز من A و B توديهم على ALU مش من register file. You will see we have so many options هلا يدخلوا على ALU. So we have values جاي من ال program counter, values جاي من ال read registers هون. We have a fixed number for رقم جاي من immediate directly بعد sign extension. واحد جاي بعد ما أعمل أنا shift left by 2. And so this would allow us to use ALU in many options. Okay. We have this register again اللي هو ALU out اللي بنخزن فيه الاوتبوت تاع ALU and in case we want to use it. And this is the PC source control signal where we select احنا ال program counter من وين نجيبه. So sometimes ممكن يجي من jump address, ممكن يجي من ال register, ممكن يجي directly من ALU. So this is the hardware that we are going to use for multi-cycle. بالcontrol signals يعني we have two control signals ضلوا ال BC write conditional تقريبا this is equivalent لل branch instruction. Okay, so this will be one لما انت يصير في عندك branch. Okay, then you will actually raise BC write conditional. BC write this is unconditional, فانت كل ما بدك تعمل update للprogram counter راح تحط ال BC write equals 1. whenever مثلا انت في عندك jump او انه والله you are updating لل BC equals BC plus 4، باي حال من الاحوال انت بدك تعمل update للprogram counter you have to set the BC write equals to 1 assuming it's unconditional. اذا كانت مرتبطه ب zero flag او شغله زي هيك then you use the BC write conditional. اوكي، حدا عنده سؤال عن الهاردوير؟ اوكي طيب so let's proceed and now زي ما حكينا كل instruction راح تاخذ multiple. هلا this table we will not go through it بس basically it summarizes كل ال control signals and ايش معنى انه هاي ال control signal تكون واحد او تكون صفر. Okay. So one thing we need to pay attention to اللي هم في عنا register write. No, it allows us to update high, and we have an instruction register write, this one, and this allows you to actually store a new instruction. And we have the BC write, BC write condition. So you have to be أي write signal you have to be very careful ما تحطها أنت لواحد إلا لما أنت عن جد تكون متأكد إنه الانبوت تاعها is actually ready and you want مثلا to write into it. يعني some signal هون انت مش عمالك تستخدم الاوتبوت تاعها you can just set it to don't care. Okay, بس when the control signal involves updating values سواء بال IR register ولا memory write او register write
you have to be really careful امتى تكون 1 وامتى تكون 0. You cannot put any right signal to don't care. Okay, so هاي تكملة التable. And by the way, يعني whenever we are going to ask you anything about these, ما راح يكون I don't expect you to memorize high values. Okay, so يعني just know what actually makes sense. بس إذا والله for example select signals اللي على multiplexers, I don't expect you إنك تحفظ والله إمتى 1 وإمتى 2 وإمتى 3. يعني if I'm going to ask you about something, I would actually have to give you هذا diagram. Okay, so خلينا نصحصح شوي. طيب هلا this is what we have finite state machine اللي هي different states او different cycles اللي الانستراكشن ممكن تيجي فيها، الهاردوير ممكن يمشي فيها حسب الانستراكشن اللي اجته. So the way we look at it لاحظوا انه في عندنا هدول الباوندريز اللي بالاحمر، and هدول الباوندريز الاحمر kind of انه عمالهم بيفصلوا لك انه ايش الهاردوير عماله بيساوي. Okay, so الهاردوير is either doing instruction fetch او it's doing instruction decoding. Sometimes it could be doing ALU or execution. Sometimes it's actually accessing the memory, and بآخر case هو عماله بيعمل write back. Now what you will see إنه أول 2 stages they are common للكل. So if we start from here, we start with state 0, we go to state 1. هلا هدول they are still common لكل الانستراكشنز. So انت fetching الانستراكشن ما له علاقه بنوع الانستراكشن، انت رايح على الميموري معك ادرس وبدك تجيب الانستراكشن الموجوده فيه. Nothing has to do with the instruction type. Similarly بالinstruction decoding, when you are doing instruction decoding انت جبت اجتك الانستراكشن وعمالك تعملها ديكودينج، بتطلع الكنترول سيجنالز اللي راح تلزم لهي الانستراكشن regardless ايش هي، and عمالك بتقرا الريجستر فيتش، you are reading the values الموجودين من الريجسترز. So what you'll see انه لهنا these are 1 0 1 they are common لكل الانستراكشنز. بعد state 1 هون you'll start splitting، راح تاخذ different paths حسب ايش الاوب كود تاعك، لانه هون انت عملت instruction decoding وعرفت انه والله شو اللي لازمك، طلعت كل الكنترول سيجنالز. now انه whether I want to ايش بدي ال ALU تسوي will be different اذا كانت هي store عن ما انها كانت R type، عن ما كانت branch، عن ما كانت jump. So these are the states اللي راح يكونوا موجودين عندنا. هلا if اذا متذكرين شوي من مادة اللوجيك، إذا أنا كان عندي 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 عندي من 0 ل 9 so it means أنا I have 10 states. Okay. هلا سؤال على الجنب، how many flip flops do I need to represent ال 10 states هذول؟ 4. 4 يس. وكيف حالكم يا جماعة الخير؟ عساكم طيبين، إن شاء الله اليوم راجعين مقطع جديد. ومقطعنا اليوم مقطع محاولات طبعا في يد إن في البعض يقول خلاص يكفي. سوري على الإزعاج، بس بنتي ولا ابني كنا شغل عملوا كاستنج على التلفزيون اللي بالغرفة. Okay, so yes, we have 4 flip-flops هذول اللي هم we will need to represent the 10 states. 4 flip-flops will give you 16 states، فراح يضل عندنا 6 states extra. تمام. So if we start بأول state هون, we'll go do get an instruction, we decode it and figure out كل control signals. هلا إذا كانت هاي الانستراكشن jump، so أنت كل اللي ضل عليك إنك تجهز الأدرس and you just do find out إيش الأدرس اللي بدك تروح عليه. بعدين once إنك وديته هذا على البروجرام counter, you should be ready إنك to start a new instruction.
So nothing else that you actually need to do. Instruction fetch, instruction decoding, روح على ALU أو execution. You can call this either ALU or execution. And once انك you calculated the new program counter, you can start a new instruction. نفس الشيء للبرانش. البرانش انت you know this is actually a branch and you decoded the instruction and هنا عملك تطرح الريجسترز من بعض مشان تعرف whether you want to branch ولا لا. And once I figure out whether I want to branch or not, I can update the program counter and proceed to getting a new instruction. So you can see now we have the jump والbranch تنتين راح ياخذوا 3 clock cycles. Are we good لهلا؟ تمام؟ Okay. طيب if your instruction was an R type هلا انت you'd see okay I would need to go do the execution where I do for example subtract او اسوي and whatever arithmetic operation موجوده عندي. بس بعديها كنا ايش نسوي؟ كنا نروح على الميموري وما نسويش شيء. Okay. And then we go to write back stage to update the value. So now بالمulticycle there is no need to actually do anything هون بالميموري. لاحظوا انه انت you pass الميموري بس ما تسوي شيء. So you skip directly من ال ALU راح نروح directly على write back. فالهاردوير اللي موجود انه transition IFID it would figure انه okay this is R type راح يروح على ال ALU perform operation and then immediately بعديها الهاردوير would start performing write back functionality. So if it's an R type it should be done within 4 clock cycles 1 2 3 4 بعديها بروح مشان اجيب instruction جديدة. تمام. If this was a load or store راح اجي على ALU هون مشان ايش؟ احسب الادرس اللي هي memory address computation. تلاحظوا this is actually common whether it's actually store او load هي نفس الستيت. they are sharing نفس الستيت لانه طريقة حسبة الادرس لللود والستور it's the same. هلا بس once انك حسبت الادرس وبدك تروح على الميموري things start getting different. لانه انا اذا I just want to store data بالميموري فانا هون بدي اعمل memory write اوكي بدي اكتب so I will go do memory write and بعديها بسحب حالي وبرجع so the store would actually take me 4 clock cycles لانه ما في داعي انا اروح على write back بحاله الستور I can skip write back وبرجع. بينما لو كانت هاي load أنا لما أروح على الميموري I don't need to write I need to read. ففي difference بالfunctionality بين هدول two states. وحتى بعد ما أخلص الريد تاعتي I need to go do a write back للفاليو اللي جبتها من الميموري أكتبها بالريجستر. Now you will see إنه okay load will take me 5 clock cycles. So you'd see variety بعدد ال clock cycles 3 4 5. This all changes depending حسب الانستراكشن الموجودة عندي. وضحت الفكرة؟ نعم. طيب هلا now what we are going to do إنه راح نمسك كل واحدة من هدول states and then we will start going through the full details of how it actually works من خلال الهاردوير. So for example we'll start بالinstruction fetch and لكل واحدة من الستيتس هاي we will have the flow diagram راح ندرسه انه what's actually happening وبعديها you can see ايش الكنترول signals that actually بتلزم لها for this actually to work. So typically we have the diagram مع الخطوط الزهرية هاي which shows what's actually happening بكل state and بعديها الكنترول signals اللي بتلزم لهاي الستيت. So let's get started. Instruction fetch الوظيفة الأساسية لها إنه أنت بدك تقرأ instruction تمام. So if I am reading an instruction I need to take value من the program counter okay and هاي value I need to pass it للميموري مشان أقرأ الأدرس وبالجهة الثانية بدي actually read the address read the instruction and store it بالinstruction
ريجستر. تمام. هي this is the main job اللي انا بدي اياه اسوي. اوكي. فلا for this actually to work معناته انا البروجرام كاونتر I don't need to update يعني اوكي let's wait a little bit انه احنا نفترض انه احنا في عندي value موجوده هون وانا بدي اعمل instruction fetch so I need to take هاي الفاليو على ال I or D should I put 0 or 1 هون 0 على اساس انك انت ماخذ من فوق so I or D should be 0 and now memory read should be 1 okay and the memory write should be 0 انت بدك تقرا instructions ما بدك تكتب بالميموري هاي and you also هاي الانستركشن اللي راح تطلع معك بدك تكتبها بالinstruction register so IR write instruction register write should actually be 1 تمام. So this is the main task that you need to do خلال instruction fetch إنه أنت you fetched an instruction وحطيتها ب register file. So if I ask you for example what can I do ب memory to register اللي هي الفاليو اللي على multiplexer هذا ب instruction fetch it's obviously a don't care مثلا لأنه هذا الحكي كله مش عمالنا نستخدمه. بس if I ask you what should I do بال register write it's not a don't care it has to be 0. Okay, are we good لحد هلا؟ ليش دكتور لازم تكون 0 ريجستر رايت؟ حكينا انه basically you always have values هون فانت the moment اذا بتحط هاي don't care معناته انت basically physically ما في شيء اسمه don't care based على السمبليفيكيشن لوجيك تاع الكنترول يونت هاي راح تصفي يا 1 يا 0 فلما انت تحطها don't care معناته انت مش سائل انها it's okay انها تكون 1 بهاي الحاله. هلا لو هاي كانت 1 بهاي الحاله وانت يعني ما في عندك meaningful data هون خاصة هون تحت اوكي على الرايت داتا ورايت ريجستر ما عندك meaningful data انه انت بدك تكتبها. So what you will end up you will be ending up writing garbage in some registers. You can put type as don't care. دكتور Yes. assume انه انا عندي full access على الماشين كود وبقدر اعدل عليه اي شيء بدي اياه بقدر اتحكم بهدول السيجنالز. What do you mean machine code? يعني انا عندي برنامج وعملت له حولت له اسمبلي كود عملت له يعني عملت له كومبايل واخذت الاسمبلي كود تبعه وبقدر اغير عليه اي شيء بدي اياه. بقدر اغير الريجستر بقدر اغير الفاليو الاميديت اي شيء. ما بقدر اوصل لاني اتحكم بالسيجنالز هدول صح؟ تقدر تغير انت بالفاليوز من خلال الانستركشنز بس اللوجيك اللي موجود هون this is hardware اوكي يعني هذا هو الموضوع اللي ضل علينا انه احنا انه كيف الكنترول يونت بتشتغل. الكنترول يونت انت based على الديزاين تاعها you will actually figure out you'll do a hardware that would generate كل الكنترول سيجنالز فما راح يكون عندك مجال تقدر تلعب فيهم. اوكي سو يعني اذا بنفكر فيها ك اتاكر بوينت اوف فيو ما في شيء بيوصلوا للليفل هاي الا بيكون غير شيء بالهاردوير نفسه. you cannot او change. اغير الانستركشن تبي تعدل على الفاليوز. الانستركشن cannot modify anything home. لا قصدي حط انستركشن يطلع له فاليوز معينه بس يعني انه يغير let's say الانستركشن ثبتناها على ار ما بيقدر يغير بعدين ايش يصير يعني هو عمدا بده يحط الميموري رايت 1 عشان يعمل افكت او عشان يعدل او عشان يخرب ما عنده اكسس الا هي ثابته بالهاردوير. your code can change the values الموجوده بالميموري بالاي ار بالميموري داتا ريجستر بالريجستر فايلز بس it cannot change anything home. الكنترول فاليوز. هلا اوكي هلا اذا الديزاين تاع once we get to this بس اذا الديزاين تاعها فيه غلط and somehow under weird circumstances it can get in an unstable unknown state فممكن وقتها انت فعليا كانك تستغل ثغره بالهاردوير بالديزاين تاع الهاردوير. so احنا يعني زي ما حكينا هون انه انت
these 16 states بس هلا في عندك 6 unused states. هلا اذا في error بالديزاين تاع الكنترول يونت that actually puts you in this واحدة من ال unused states and then you can exploit it somehow. هاي انت بتكون عمالك تستغل مشاكل موجودة بالهاردوير ديزاين مشان تعمل you can penetrate the hardware. Okay, so now what happened انه احنا we completed يعني لحد هون الجزء اللي موجود هون تحت. هاي المين تاسك اللي مطلوبه من الفيتش انه انت you fetched the instruction. هلا if you recall احنا بالزمانات لما كان عندنا سنجل سايكل كان في عندنا 3 ALUs، واحده بتسوي البي سي بلس 4، واحده بتاخذ هاي الفاليو وبتزيد معها البرانش اوفست بتطلع البرانش ادرس، وواحده اللي هي الجنرال بيربوس ALU. Now at this stage اللي هي ال F0 state 0 اللي هي الفيتش، ال ALUs do sitting still، مش عمالها بتسوي اي شيء. ف what's gonna happen انه انت you need to utilize هاي الستيت to do واحدة من هدول operations. And then the most common thing that you want to do انك to update the program counter مشان تكون مجهز البروجرام كاونتر للادرس تاع الانستركشن اللي بعديه. ف what we will be doing in parallel with actually fetching the instruction راح ناخذ البي سي من هون and we basically select the ALU source A، راح نختار 0 مشان ناخذ الفاليو اللي فوق. So we get ALU source A مع رقم 4 من هون. So now we have BC plus 4, okay, and we tell the ALU control to do addition operation and we'll have BC plus 4. المultiplexer اللي هون راح ناخذ الفاليو اللي هي directly اجت من ALU. So this BC source should be 00 مشان نختار اول input اللي هو 0. And هاي الفاليو اللي هي BC plus 4 you need to actually now write it بالprogram counter. Okay. So you need to update this value على البروجرام كاونتر. فراح نحط هنا البي سي رايت راح تكون 1 so that we update the program counter with a new value. Clear? Hello? مالكم؟ يس اوكي يعني سهرانين ومتقلين بالسحور مش عارف ايش المشكله بس okay, so this is what we did. So we fetched the instruction, okay, and we took the BC plus 4 and we calculated it and خزناها بالprogram counter. So keep this in mind انه هلا الBC صار already في BC plus 4 مخزنه. So when we go to the next state تذكروا انه now we have BC plus 4 مخزنين. Okay. طيب. Now you can see انه التاسكس اللي هي doing the instruction fetch هاي اللي يلزمونا انه IORD يكون 0، memory read تكون 1 and the instruction write register write تكون 1 مشان نقدر نكتب فيه. And the other ones are control signals so that you can calculate the BC plus 4. هلا بالسايكل الثانيه الهدف الرئيسي انه انت you need to do instruction decoding. instruction decoding بصير we store the instruction احنا بالinstruction register. And if you can see هون we have this line اللي هم الأوبكود داخل على الكنترول يونت. During this stage this is happening انه احنا عملنا we are calculating كل الكنترول signals okay اللي راح تلزمنا and we are calculating you'll see انه الكنترول يونت هي عباره عن now we have an this is not fixed يعني مش combinational circuit. يعني بالاول لما كنا احنا نسوي الكنترول يونت كانت عباره عن combinational circuit وتطلع لي كل هالكنترول سيجنالز، بعدين انا امشيهم بالبايب لاين. لما كان في عندي بايب لاين كنت امشي الانستركشنز بالبايب لاين شوي شوي. What
the control unit now is actually based على sequential circuit. فناو عمالي أنا I'm figuring out إنه أوكي إيش الانستركشن. هلا أنا I know إنه بغض النظر عن الانستركشن أنا بستيت نمبر 1. بس now based على الأوب كود اللي إجاني I will decide whether I want to go next لستيت نمبر 2 ولا 3 ولا 7 ولا 8 اللي هم that we showed you earlier. So أنت لما وصلت لهون you figured out إيش الأوب كود and based on this again it's a sequential circuit. فهلا you decide what is the next state based على الأوب كود. فالكنترول يونتس اللي راح تطلع راح تكون مختلفة من state ل state. Now that's one part اللي هو instruction decoding. Okay. البارت الثاني اللي هو register fetch إنه أنت you have إيش الفاليو تاعت ال RS and the value ل RT and you just go ahead and read. Okay, so you just read the values الموجودة and store them ب register A or register B. So later on when you need them already هذول values موجودين عندك مخزنين ب registers. And this actually takes a little bit of time, not too much time, but takes time. فأنت بتخلص من قراءة الريجستر فايل بهاي الستيج. ف these things هدول هم اللي مطلوبين فعليا منا ب the main thing that are required ب state number 1. You did instruction decoding and register fetch. هلا what's happening إنه again ال ALU is فاضية. Okay, مش عمالها بتسوي إشي. So now again we want to actually use the ALU to do something useful بدل ما تضل قاعدة بتسوي شيء. And شو بدنا إياها تسوي؟ We'll actually assuming إنه this instruction is actually a branch instruction. إحنا we don't know هل هي branch ولا مش branch. بس assuming it is a branch instruction, let's actually calculate the target address تاع branch. So now what we have هنا if is مذكرين بstate 0 حسبنا هنا BC+4. So now we have you select the proper control signals راح يكون في عندك هنا BC+4. هلا البرانش ادرس كيف كنا بنحسبه؟ ناخذ الاميديت من الانستركشن اوكي and نعمل له sign extent ويصير 32 بت. هاي الاوفست هي عباره عن words نضربها ب4 نعمل shift left and now هاي الاوفست عباره عن bytes. So now we take the branch offset تجمعها مع ال BC+4 and this is هلا صار عندي هون جاهز اللي هو البرانش target address اوكي. هلا هذا الادرس بتركه مخزن هون اللي هو ال ALU out. اذا طلعت هاي الادرس هاي الانستركشن عباره عن برانش راح اخذ هذا الادرس اوديه للبروجرام كاونتر. اذا طلعت هاي مش برانش انستركشن ما خسرتش شيء. I will just throw it away. Good. بس عندي سؤال، ليش حكيت انه الكنترول يونت هلا مش كومبينيشن صارت سيكونشال؟ لانه انت هلا الكنترول يونت needs to اوكي عمالك انت how do you كل instruction صح would define a flow صح؟ هي عشانها بتعتمد على الستيت اللي هي فيها برضه فصارت يعني اوكي. سو انا هون هي الانستركشن عندي تمام. انا وصلت لهون this is my initial state فدائما بروح بعمل instruction fetch وبعمل instruction decoding. هلا based على الاوب كود تاع الفانكشن اللي عندي انا I can't generate كل الكنترول سيجنالز مره واحده اوكي. I need to transition حتى لفرضا انا اوكي عندي R type so انا I need to استخدم for example ALU source A راح تكون هنا 0 بعدين ALU source A راح تكون هنا 1 اوكي and then I would actually go to this state بعدين ألف وأرجع. لو كانت هاي R type I need to generate a series يعني أنت في عندك زي values تاعون control signals بتتغير من state ل state and you need لكل واحدة من هدول إنك to follow a certain sequence.
فانت الهاردوير يعني previously كنت انت اوكي هاي الهاردوير الخمسه ستيجز تاعونك اي اف اي دي execution memory and write back. هلا هون كنت انت تطلع كل الكنترول سيجنالز اللي لازمك اوكي and خلص يعني هدول انا بمشيهم مع الانستركشن and هذا الهاردوير الكنترول يونت is processing only one type of instruction and as far as I'm concerned I can generate كل الكنترول signals مرة واحدة nothing will take more than one value. يعني أنا لما كان عندي register write ما كان في عندي so much values عمالها بتتغير. هلا هنا أنت again ال ALU source A مرة بدك تستخدمه مشان تعمل BC+4 هي هون ALU source A ALU source A ALU source A so it would take multiple values حسب الستيت اللي فيها الهاردوير. So your hardware is going through different modes خلينا نحكي حسب انت شو عمالك بتسوي بهذيك الكلوك سايكل. تمام فهمت. فباي نيتشر انه it actually has to be a sequential circuit. It cannot be a combinational circuit. We will look at the control unit بآخر البرزنتيشن بتاعت المالتي-سايكل. we'll examine الديزاين تاعها بالتفصيل يعني. Okay, so what we did we finished بالclock cycle الثانية. خلصنا عملنا instruction decoding عملنا we fetched the registers and استغلينا ال ALU مشان نعمل BC+4 زائد البرانش offset وخبينا الادرس هون. Now again you can just look at you don't need control signals مشان to do instruction decoding. This almost happens by itself reading the RS وال RT and هدول control signals اللي راح يلزمونا to actually do the branch address. Okay. Now هلا هون هدول ال two stages اللي خلصناهم they are common لكل ال instructions. Now things will start being different. فهلا we'll jump من state 1 ل state 9. So احنا state 9 هاي اللي هي state 9 okay. So state 9 اللي هي بتخص الجمب instruction okay. في 8 branch and we'll start with state 9 اللي نفترض انه هاي كان عندي jump instruction فشو اللي راح يلزمني اني اسوي. So if this is a jump instruction انا الادرس موجود عندي جوا الانستركشن في عندي 26 بت اللي هم الانستركشن ماينس الاوب كود 26 بت هدول بدي اخذهم. I will do shift left by 2 عشان احولهم من words لبايتس اوكي فبصيروا 28 بت اخر تنتين صاروا 00. هلا انا هون عندي البي سي بلس 4 اوريدي جاهز فاذا باخذ من البي سي بلس 4 باخذ منه اخر 4 بتس اللي هم 28 29 30 31 and I concatenate هدول الاربعه بتس مع ال 28 بت اللي عندي. So now I have الجمب ادرس جاهز اللي هم ال 32 بت تاعون الجمب ادرس. And now all what you need to do انك تاخذ هذا الادرس مرره تكتبه بالبروجرام كاونتر مشان بعد هيك you can do a new instruction fetch وراح تجيبها من الجمب ادرس. to do this هلا مشان تمر هاي الفاليو من هون بدك على البي سي سورس يكون في عندي 1 0 اللي هو رقم 2 and راح اخذ رقم 2 من هون and بما انه انا I need to update the program counter فلازم هون احط PC write is equal to okay. and هيك بكون خلصت صار عندي البرانش ادرس الجديد صار موجود بالبروجرام كاونتر. بعد 9 هاي I now can go back to state 0 and I can fetch the new instruction. تمام؟ Okay. If this was a branch instruction ايش ضايل عندي انا؟ لو هاي كانت branch instruction شو بيكون ضايل عندي؟ بدي ارجع اغير القيم تبعت البي سي.
تغير القيم تاعون ايش؟ بعد قصدك يعني نفس الخطوات مشيناها نحولها من جنب البرانش. يعني انت لو يعني اوكي لو وصلت لهون اوكي هلا هاي اجين حكينا ستيت 1 هي كومن لكل شيء. لو انت بستيت 1 عرفت انها هاي برانش انستركشن، شو ضل عليك تسوي؟ بس تعرف if you should branch ولا لا، تطرحهم من بعض أو شيء. So we would need to زيرو فلاج مع yes I need to figure out a zero flag. ف I would need to go do a subtract operation. فأنا لو كانت هاي now state 8 اللي هو البرانش، لو كانت الانستركشن هي عبارة عن branch I would go لل ALU stage بس now ALU with a branch instruction. راح اخذ الفاليوز اللي قراتهم وحطيتهم بالريجسترز A و B، احوديهم على ALU. So now هون I will select 0، هون I will select 1 and I will tell the ALU to do some code للسبتراكت operation. هلا هاي راح تطلع لي من هنا الخط الاسود هذا اللي هو الزيرو فلاج. هلا if you recall الادرس تاع البرانش احنا حسبناه وحطيناه وين؟ حطيناه هون. اوكي now I would need to pass this. اوكي بدي اخذه امرره اوقفه هون عند البروجرام كاونتر. فfor this to pass لازم اخذه من هون يمر بنمبر 1. so البي سي سورس لازم يكون 01 رقم 1 and راح يوقف على الانبوت تاع البروجرام كاونتر. هلا whether I update البروجرام كاونتر بالبرانش ادرس ولا I don't would be dependent على مين؟ على الزيرو فلاج. هلا الزيرو فلاج راح يكون يا 1 يا 0. هلا اذا بحط البي سي رايت 1 فمعناته انا اي ديفينتلي هون في عندي اور جيت، فاذا حطيت هون 1 فمعناته انا ديفينتلي عملت ابديت للبروجرام كاونتر. بس the right way انه انا I should put this as 0 اللي هي البي سي رايت، وبحط البي سي رايت كونديشنال تكون 1. فناو مين اللي راح يحكمني انه whether I will update ولا لا؟ راح يكون زيرو فلاج. اذا الزيرو فلاج اجى 1 so 1 added مع 1 راح يطلع عندي هون 1 and then I will update بالبرانش ادرس راح يدخل. بس اذا كان زيرو فلاج زيرو يعني التو ريجسترز مش متساويين راح يطلع عندك هون 0 and will be 0 and you will not branch. هلا if I didn't branch هاي الفاليو ايش اصلا كان فيها؟ كان فيها BC plus 4. فانا either way انا بعد الثمانية رايح اكيد لزيرو. بس whether I will go to BC plus 4 ولا I will go للبرانش address this is what's going to be different. okay يعني انت هون already حاطط الادرس تاع النكست انستركشن. you might be able اذا الزيرو فلاج زبط وطلع 1 you will update بدل البي سي بلس 4 تكتب البرانش ادرس. either way بعد كل ما تخلص هاي راح تروح انت and you fetch يا اما بي سي بلس 4 يا اما البرانش تارجت ادرس راح تاخذه وتروح تبلش فيه. Are we good? تمام. طيب now next instruction. What if this was actually مش الانستركشن كانت مش branch، كانت عبارة عن R type. So if this was an R type instruction بال ALU stage all what you need to do is actually perform ال ALU operation. So انت راح تاخذ ال values اللي موجودين ب A و B. Okay so هنا راح ناخذ multiplexer راح ياخذ هنا 1 وهنا راح ياخذ 0 and I would perform subtract and whatever operation بدي اياها I will perform it and store result now بال ALU out. تذكروا هذا الريجستر كان فيه البرانش ادرس، بس اذا احنا وصلنا لهي المرحله and now we know ان okay this is an R type so I can easily overwrite الادرس اللي هون. okay لانه خلص it's guaranteed it's not a branch so I will not need الفاليو الموجوده هون. فالvalue resulting from A and B, A minus B, A shift left, whatever اللي بدك اياه can actually be updated on top of the ALU out. What control signals do you need? You just need تختار ال ALU source A, ALU source B, and then you select ال ALU up. حكينا إن نفس اللي كانوا موجودين ALU up 1 0 معناته now
I would need to look at the function to define. So لما إذا كانت عندي ال ALU up هنا 1 0 معناته this is an R type. Sorry, ALU up home 1 0. This is an R type and I would need to rely على ال function field مشان أعرف إيش ال ALU control الأربعة بتس اللي بدي أطلبهم من ال ALU. So that's it. هلا if this was an R type are we done؟ بعد هيك لوين راح نروح؟ بعد ال ALU بما انها هاي الانستركشن R type do I go ل fetch ولا بدي اروح لشيء ثاني؟ right back بعد ال ALU. Yes, we need to go ل right back. على ال right back we need to take هاي الفاليو اللي هي نتيجة ال ALU operation وبدنا نكتبها وين؟ نكتبها بالregister file. Okay, so this is target هلا اللي موجود عندنا. So what we will be doing إنه راح ناخذ هاي الفاليو and now هاي الفاليو راح تمر and المالتيبلكسر اللي هون هذا اللي بكتب داتا عماله بكتبها it has an option يا اما باخذها من هون يا اما باخذها من الميموري داتا ريجستر. فإن our case الفاليو راح تيجي من ال ALU out so it has to go through 0 actual data. طيب ورقم الريجستر it has again two options إنه رقم الريجستر يا اما ممكن يجي من 16 ل 20 او ممكن يجي من 11 ل 15. so هون this is 11 to 15. هلا هاي اللي هي فعليا اذا متذكرين هاي الار تي هاي هون الار دي. فاحنا بالار تايب رقم الريجستر اللي بدنا نكتب فيه هو الار دي مش الار تي. الار تي بتلزمنا وقت اللود. so register destination in this case it has to be 1. okay, so register destination 1 so that we take الار دي اللي هو رقم الريجستر اللي بدنا نكتب فيه والاكتوال داتا راح تيجي من تحت. so memory to register has to be 1. okay. and what else do we need to set غير هدول two control signals. and I have register destination أخذت هاي and memory to register أخذت sorry هاي لازم تكون 0 memory to register. so memory to register has to be 0 so that I take the value اللي جاي من فوق. what else is missing? I need to guarantee إنه أنا خلصت الرايت باك صح. الميموري رات التلتين حيكونوا 0. yeah هدول كم بدهم zeros. register right. register right بدها واحد. register right yes you guys are correct. so register right has to be 1 مشان أنت فعليا تقدر تكتب بالregister. yes. okay. طيب هلا لو هدول الانستركشنز كانوا عبارة عن load وstore instructions so what would you be doing in ال ALU stage؟ لما يكون في عندك ALU stage شو بدك تكون تسوي؟ بدك تكون عمالك ما بتاخذ الادرس البيس ريجستر وبتجمعه مع الاوفست مشان تجهز الادرس اللي بدك تاخذه وتروح فيه على الميموري. and if you recall احنا كنا ناخذ immediate part نعمل له sign extension. هلا هاي الاوفست هي كانت already in bytes فما الاوفست اللي بالايميديت هي already in bytes مش words. okay. فمشان هيك we don't have to go through the shift left. فالاوفست اللي هون we actually take it ونجمعها مع register A. so register A اللي هو basically RS اللي هو بيكون فيه البيس register. يعني أنا لو كان عندي load S1 فاصلة 20 $sign T1 فهنا راح يكون طالع عندي T1. okay. now هاي الفاليو T1 I need to
added مع immediate اللي هو 20. so هنا 20 بس بعملها وبضلها 20 nothing changes. بس أنا عمالي بحولها من 16 bits immediate ل 32 bits. And I would ask the ALU to do the addition operation. Okay, so the ALU control الكود راح يكون I believe 00 اللي هو responsible for doing the addition. Okay, ALU up 00 and it would map للadd على الكونتنت. هلا ال resulting address راح يتخزن بال ALU up مشان انت بعدين تستخدمه to access الميموري. So these are addresses هاي الفاليوز اللي راح تلزمنا. ALU source A1 ALU source B2. اوكي سو هاي هون رقم 1 وهون 2. يعني زي ما حكينا هون راح يكون في عندي ALU up راح تكون 00 مشان نسوي عملية الجمع. So if this was actually a store فأنت you just need to take هذا الأدرس and في عندك الريجستر الثاني اللي قرأته. So this was a store $sign S1.20T1. okay. So you need to take S1 يكون RT بهاي الحالة. So you need to take هاي الفاليو and store it بهذا الأدرس. So this contains الأدرس اللي انحسب بالستيب اللي قبل. And this is a register اللي أنت بدك تاخده وتعمل له store اللي هو S1. So هاي الفاليو عمالنا بناخدها هون and we want to write it when? We want to write it بالميموري. Now الأدرس تاع الميموري بده يجي من تحت. Now with this I or D, this will be I or D. أكيد راح تكون data register. So it has to be هنا 1 عشان ناخذ فالأدرس إجا من ال ALU out. بينما الفاليو ال 32 بت راح يجوا من هون. Okay. And this is 32 bits. Now you can write بالميموري or store a new value بالميموري. So memory read has to be 0, memory write has to be 1, and بهاي الطريقة your store is actually complete. بعد ما تخلص الستور now you'll go to state 0 and fetch a new instruction. مين عنده سؤال؟ دكتور انا مش عندي سؤال بس سرحت بشغله شوي. Yes. انه احنا هاي الامور يعني احنا هلا شايفين الشاشه واضحه وعم بنشوف الخطوط صغيره كثير بس عم نتبعها واحده واحده. كيف كنا احنا نعملها بالكلاس؟ كيف كنا رح نعملها بالكلاس؟ يعني عادة شو حتكون الشاشه كثير صغيره. No, I think بتكون واضحه don't worry عادي يعني I never had a problem بشرحها بالكلاس يعني. يس قصدي مش قصدي بس على اصغر الشاشه مش على الشاشه بس يعني لما تكون اكبر الحجم بيكون اكبر تكون واضحه ف it's not an issue. So معلش يعني maybe I'll delay you 1 minute so لانه ضايل بس اللود. So هلا اللود calculating the address is the same صح؟ هلا the only difference باللود انه بعد ما انت ال usage اللي بتحسب فيها الادرس you need to go to a memory بس when you go للميموري باللود things are شوي different انه انت you basically want to read من الميموري اوكي. فانت ما في عندي value انا ماخذها وبدي اخزنها انا باخذ الادرس من هون اوكي and I enter الادرس. هلا I tell it انه اوكي انا I'm trying to read not write والادرس اللي بيطلع عندي بحاله اللود راح اخذه واحطه وين بالميموري داتا ريجستر. So this is الميموري داتا ريجستر اللي هي الداتا اللي انت عمالك تقراها من الميموري بتخزنها هون. So the main thing هون انه انت ال I or D stayed زي ما هو 1 انه this is still a data access للميموري. تعكس الميموري read والميموري write and you don't have ما في عندك شيء تكتبه بس now you will read data والداتا اللي بدك تقراها راح تيجي تكتبها هون بالميموري داتا ريجستر. now ضل شيء شو ضل؟ yeah في رايت باك ضل عندنا الرايت باك لللود. So now once you have الداتا موجوده بالميموري داتا ريجستر
بالرايت باك لللود it becomes easy. now لانه you have زي ما حكينا هنا هاي هنا تحت الار دي وهي هنا الار تي، بما انها هاي لود فانا رقم الريجستر اللي بدي اكتب فيه جاي من الار تي، فهنا على الريجستر ديستنيشن has to be 0، فاي فيكست ايش الرقم الريجستر اللي بدي اكتبه صح، جبته من الار تي. I do register right لازم تكون اكيد 1. and هلا ما بدي اكتب value انا جايبها من الاي ال يو، يعني قبل هيك لما كتبنا بالار تايب كتبنا كنا جايبين value من 0 اللي هي الفاليو جاي من الاي ال يو. now الفاليو بدها تيجي من الميموري داتا ريجستر، so we will take هاي الفاليو and it has to pass through option number 1 هون على المالتيبلكسر. فعلى الميموري ريجستر لازم يكون عندي 1 and I will just write data below. That's it. دكتور عندي سؤال Yes. نجاح. Yes تفضل. هلا بهاي الطريقة في ممكن يصير عنا أي hazards يعني all 3 kinds؟ no يعني يعني هون تقريبا فكرة الهازاردز اللي صارت بالبايب لاين ما بتصير ب السنجل سايكل ولا بتصير بالمالتي سايكل. ليش؟ لأنه أنت you don't transition لانستراكشن جديدة إلا لما تكون الانستراكشن الأولى completely خلصت، صح؟ صح. فما راح يصير عندنا أي نوع من أنواع الهازاردز خلينا نحكي. تمام. أوكي. at least the types اللي حكينا عنهم structure control يعني from the things that we discussed ما في أي مشاكل منها راح تصير موجودة هون. يعني حتى الستراكشرال هازارد ما راح تصير لأنه إحنا accessing هاي الميموري to do الفيتش بصير بستيت، وaccessing to do الميموري access بصير بستيت ثانية، فit eliminated الكونسبت تاع الستراكشرال هازارد. تمام. كنت بتسأل بس عشان إنه في عنا PC رايت وممكن يكون 0 أو 1، ففكرت إنه نعمله 0 فبيبطل زي كيف البابل كنا نسويها وهالأشياء. نو هلا هون احنا بنعمله 1 بالكيسز اللي بدنا نعمل فيها ابديت لما يكون في عندي جمب، او بالستيت الاولى لما اكون انا بالفيتش لما اكون انا بجهز البي سي بلس 4 فبدي اعمل له ابديت، او اذا كان في عندي جمب بدي اعمل ابديت للادرس فبحط هاي هون 1. هلا that's it. يعني هو it's a tool بس it will not cause a hazard يعني. اوكي. Okay, so we'll stop here. الأربعاء I think ما راح يكون في كويز. We will finish إن شاء الله المالتي سايكل الأربعاء، ضايل شوي couple of slides. الاثنين الجاي بيكون عندكم آخر كويز إن شاء الله. Okay. Good. Okay, I assume it's good. So يعني يعطيك العافية دكتور. الله يعافيكم. مع السلامة.